जोआ साल डिसेंबर महीना दे इंडिया ला पार्लियामेंट ला विंटर सेशन दे एक स्पेशल डिस्कशन चुलिसे कुंदु दो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रा शुरू कुरा से और इतु स्पेशल डिस्कशन दो इंडिया लगा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लगा 150th एनिवर्सरी ऊपर कोथा कुरालास इतु स्पेशल डिस्कशन कुरा दो देश लगा मनुखान के डेवलप्ड इंडिया कारने इंस्पायर कुरुबले लगा अखा रखीना कुरा लगास इतु निश्ना 14 नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली ला 8 सेशन दे भी वंदे मातरम ला ऊपर चर्चा उला दिखी पाइस ओइल भी इतु चर्चा दो एनएलए ब्रा वंदे मातरम गाना दो ना चुलाबो कोई गिना अजिला इतु प्रोग्राम दे नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली और नागा सोसाइटी दे वंदे मातरम ला ऊपर किले एनगा इशू उलाय से बुझी साओ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नोइलबी चैटर्जी ब्रा 1870s दे वंदे मातरम पोएम लिखा लगास कुंदु दो 1882 दे तालगा किताब आनंद मत दे फर्स्ट पब्लिश वालास साल ना 1896 दे रविंद्रनाथ टैगोर ब्रा वंदे मातरम सबसे पहला बार रिसाइट करी से इंडियन नेशनल कांग्रेस ला कैलकाटा सेशन दे बेंगल पार्टीशन हुआ हुमोई दे वंदे मातरम दो एकता दांगोर स्लोगन हुई जैसे कुंदु काने ब्रिटिश प्रा इतो गाना दो बैन करी दिस इतो पिछले साल 1937 ला इंडियन नेशनल कांग्रेस ला सेशन दे वंदे मातरम लगा खाली फर्स्ट 2 स्टैंजास के इंडिया लगा नेशनल सॉन्ग कारने अडॉप्ट करिस इतु पिछे दे इंडिपेंडेंस पा पिछे दे साल 1950 दे वंदे मातरम दो रिपब्लिक ऑफ इंडिया लगा नेशनल सॉन्ग बोले अडॉप्ट करिस जना इदिमो 1937 ला कांग्रेस सेशन दे खाली वंदे मातरम ला दुईता स्टैंजा ही लुइसे कुंदु दो खाली मदर और मदरलैंड लगा कोथा कुरिना थाकिस होइल भी अलग स्टैंजास दे दो हिंदू खान ला भगवान खान ला ऊपर लिखी गिना थका कारणे इतो गाना दे ऑपोजिशन ओलोप थाकिसे कुंदु पिछे दे रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी ब्रा सजेस्ट कुरिया पिछे दे खाली दुईता स्टैंजास ही लुइस वंदे मातरम दो नेशनल सॉन्ग असे होइल भी इतु हुमय इतो गाना कुरा टाइम दे उकु रूल्स न होइले डेकोरम दो थाका नाय होइल भी 2026 साल लगा जनवरी महीना दे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रा एकता नोटिफिकेशन दिया दे जनाइसे कि इत्यादो सब गवर्नमेंट फंक्शन फ्लैग अनफर्लिंग और प्रेसिडेंट और गवर्नर खान थाकिले वंदे मातरम गाना लगा सब छोइता स्टैंजास भी इत्यादो गाना कुरुबुले कंपल्सरी बनाई दिसे और वंदे मातरम दो नेशनल एंथम जनगण मन आगे दे कुरुबुले लगे गाना कुरा टाइम दे सब मानु इत्यादो अटेंशन हुबले लगे और गाना दो 3 minutes 10 seconds लगा ड्यूरेशन थाकिबो कोइगिना कानून दिसे आगे दे क्वा निश्ना जो साल लगा डिसेंबर दे इंडिया ला पार्लियामेंट ला विंटर सेशन दे सरकार ब्रा वंदे मातरम ला 150th एनिवर्सरी ऊपर स्पेशल डिस्कशन थाकिसे कुंदु प्रा देश लगा मानुस खान सब दिखी पाइसे एमपीज खान इतु लगा ऊपर चर्चा कुरा इतु सेम माहौल इत्या 14 नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली लगा 8 सेशन दे भी पुंचिगिनास नागालैंड ला 8 सेशन शुरू नो हा आगे नागालैंड ला 59 MLAs खान भी नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम काने उठुबले लगिसे और ताते सब 6 स्टैंजास भी खिलिना सेशन तो शुरू हुआलास और इतु दे नागा MLAs खान लगा ऑपोजिशन दिखी पाइस NPF MLA अचुम्बे मुखी कौन ब्रा हाउस दे खरा कुरीना और वंदे मातरम कंपल्सरी बनाई दिया लगा ऊपर डिसएग्री कुरा दे ताई स्पीकर गे 1986 ला एकता बिजॉय इमैनुअल वर्सेस द स्टेट ऑफ केरला लगा केस दे सुप्रीम कोर्ट प्रा लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया याद करिसे इतु केस दे कि कौन जनाइसे कि इतु प्रा सुप्रीम कोर्ट प्रा वर्डिक्ट दिसे कि नेशनल एंथम काने खरा होइगिना रिस्पेक्ट दिखा ही काफी असे और नेशनल एंथम गाना न कुरा दो उकु ऑफेंस न होबो कोइगिना वर्डिक्ट दिसे सुप्रीम कोर्ट प्रा जनाइसे कि सब इंडियन लगा ड्यूटी असे नेशनल एंथम गे रिस्पेक्ट कुरुबले होइल भी इकु कानून नाई कि गाना कुरुबुले कंपल्सरी असे सुप्रीम कोर्ट प्रारो जनाइसे कि मानुगे फोर्सफुली गाना कुरुबुले दिया दो फंडामेंटल राइट्स ला खिलाफ असे कोई गिना इतु पिछे डॉक्टर सेलहोतो रुत्सो ब्राबी इतु ऊपर कोथा कुरिना जनाइसे वंदे मातरम कुंद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बड़ा लिखिसे इतुला स्टैंजा नी पीछे खान दे धर्म लगा और हिंदू गॉडेसेस खान लगा कोई गिना से इतु निमिदे 1950 दे आगे दुईता स्टैंजा एकला नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट करिसे डॉक्टर आतोब्रा वंदे मातरम ला हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस तो बुझीना जनाइसे कि नागालैंड कुंदु दो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट असे ते भी कंपल्सरी कुरा दो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ला खिलाफ जाए डॉक्टर आतोब्रा आरो आर्टिकल 371A ब्रा नागालैंड के रिलीजियस और कस्टमरी राइट्स दिया ऊपर भी जनाइस सेमेन्यू MLA इंजीनियर जोंगा सब प्राबी हाउस ते उठीनो कोथा कुरा हुमोय वंदे मातरम कंपल्सरी बनाई दिया ला खिलाफ असे कोइगिना जनाइसे और ताई कुइसे इतुला खिलाफ जादो देश काने पेट्रियोटिक फीलिंग्स हारा न होइले भी नागा मानो लगा रिलीजियस आइडेंटिटी बचावले कारणे असे कुछ फर्स्ट टाइम MLA फ्रॉम दिमापुर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हेकानी जाखलू बाबी जनाइसे कि वंदे मातरम कंपल्सरी बनाई दिया लगा मामला दे
NLA members kan pra clearly khilaf ja laga kuise oili bi kuise ki NLA kan bi legal procedure do follow kurbule lagai janai dibo itu mamla upor NLA bra vande matram compulsory banai dia laga issue do itya NLA laga select committee de pathai ginas itya Nagaland leaders kan bra ki kuise olop saisa Speaker sir, there was a case you would feel interested to know because you are from a law background in Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, where the brothers, Emmanuel brothers, they were a religious follower called Jehovah's Witnesses. And these three kids, the siblings, they are brothers and sisters, they were expelled from the school because of the fact that they stood, of course, in respect of the national anthem when it is being played in the school, but they did not sing. They did not open their mouth, let us say like that. They may be singing inside their heart. Many of us actually, I love singing, but many doesn't sing opening their mouth. But they have not seen their mouth being opened while it is being played. And therefore, it was challenged in the court that these people, they were expelled by there was an order from the government and they were expelled from the school. They went to the court and the Supreme Court has given them relief that when the religious, the practice of their religion, Jehovah's Witnesses have such kind of belief that they can only owe allegiance to the God that they believe. They should not be forced upon to sing the national anthem. The very fact that they have stood in reverence, in respect of respecting the national anthem, that should be enough. So, ultimately the court gave directive and they were readmitted to this school again. In the judgment, what did the judge say? Speaker sir, we are debating on this because it is, I will dwell more on the legal aspect. Political aspect is one, it is a motive issue, I can understand, but we should also have a basis why we are against and why we should be defended to them. They said in the Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, Article 25 is an article of faith in the Constitution. Faith, F-A-I-T-H, Speaker sir. Incorporated in recognition of the principle that the real test of true democracy in the ability of even on insignificant minority. Jehovah's Witnesses must be we hardly heard, isn't it? A small group of people, maybe, like the Pentecostal, the revival, something like that, because ours is the Baptist dominated state. So they said, even on insignificant minority, to find its identity under the country's constitution. Even insignificant minority religion finds shelter under this Article 25. What does it say? Article 25, Speaker sir, you have the Constitution with you, I guess. 25 says, freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion, subject to public order, morality and health, and to the other provision of this part. All persons are equally entitled. All persons are equally entitled to freedom of conscience. We are talking about conscience, Speaker sir. And the right freely to profess, practice, and propagate religion. So here, what is the relevant word here is conscience. Honorable Speaker sir, pursuant to the Ministry of Home Affairs notification of 28 January 2026 on VANDE MATARAM, I submit that compulsory recitation, if extended to all the 6 stanzas, will infringe the fundamental rights to freedom of religion under Article 25 in relation to faith other than Hinduism. Historically, even before and after 1947, our national leaders did not accept imposition of the full text, precisely because the later stanzas invoke Hindu goddesses and imagery. Unlike the national anthem,
No statutory rules or decorum govern the singing of the national song. Moreover, the Supreme Court observed in 1986 that it is not compulsory to sing VANDE MATARAM, and to compel anyone to sing will infringe the freedom of religion guaranteed under Article 25 of the Constitution. Honorable Speaker, sir, I must state that enforcing it compulsory in Nagaland, a predominantly Christian state, raises serious constitutional and conscientious questions. It conflates patriotism with uniformity and risks losing the very pluralism of our Constitution guarantees under Article 25 and 29. Patriotism in Nagaland is evident in the service of our youth, the integrity of our institutions, and our unwavering contribution to the Union. It need not be measured by a compelled hymn or song. In the context of Nagaland, a Christian state that professes belief in a living God, to require the singing or recitation of verses that name Hindu deities and idols is incompatible with the conscience of our people. Article 371A of the Indian Constitution guarantees protection of religious and customary practices in regards to Nagaland state. The compulsory application of a hymn rooted in another religion, that is Hinduism, cannot override that constitutional safeguard. Therefore, the Ministry of Home Affairs directive mandating this song in our state, Nagaland, whether in this other house, educational institutes, or at official gathering, is not acceptable to our people. Let it be placed on record that refusing to sing or recite VANDE MATARAM does not disturb neither the Constitution nor the sovereignty and integrity of India. Speaker, sir, many of my colleagues have already voiced their concerns regarding the playing of the instrumental version of VANDE MATARAM as a prelude to the national anthem yesterday. I would also like to register my opposition to this proposal and practice. I hold in high regard the inclusive governance championed by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, which emphasizes social justice and aims to deliver benefits to every citizen, truly embodying the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas. This guiding philosophy unites individuals from diverse backgrounds, religions, and regions in the pursuit of equitable development for all, free from discrimination. Speaker, sir, in a spirit of inclusion and constitutional respect, I feel compelled to express my concerns regarding the recent practice and proposal to mandate the singing of the full version of VANDE MATARAM in this esteemed house. While the initial stanzas, as pointed out by the earlier speakers, are widely acknowledged as a secular homage to our motherland, yet the later stanzas contain explicit devotional references to specific Hindu deities. For a state like ours, Nagaland, where the majority of our citizens identify as Christian, this presents a significant conflict of conscience. My opposition to this proposal is not rooted in any lack of patriotism, but rather in a profound commitment to upholding the constitutional rights and religious identities of our people. The Constitution of India, as also mentioned earlier by earlier speakers, under Article 25, guarantees the freedom of conscience and the right to profess, practice, and propagate one's religion. Mandating the recitation of verses that venerate deities outside of one's faith directly infringes upon this sacred freedom. All of you have heard that it's been debated in the assembly. The House has sent to the select committee. The general opinion, not just of the members but of the people, is we are against it. So I think that is very clear. But there is a procedure. You know, the assembly cannot behave and work like an activist group. There's a procedure. So that procedure, the processes have to be completed, and so the House has
sent to the select committee. 14 Nagaland Legislative Assembly la 8th session de bishi bhag MLAs khan Vande Mataram upor kotha kurina takhan la khilaf hoa dikhi paise hoile bi itu session de BJP minister temjanim na along brabi kotha kurina taibra Vande Mataram gana kinega aru kitya bana laga context bi bujibule lage kuise along bra kuise secularism laga idea do alag manu khan la thought process ke bi bujibule laga bi ase kuise. The national song has been adopted by the Constituent Assembly in the year 1950. Vande Mataram, written by Bankim Ji, the way it became a national song was also, we have to understand the context in how during that time the battle and the fight against the British Empire and all those things were there. Today, India, our nation, being 142 crore population, having more than 100 crore in Hindu population. Sir, I would like to just let us feel and understand, even if we don't want to sing it, even if we think that it is a religious issue, the way the rest of the country epitomizes motherland is describing, according to their thought process, in the form of Durga, the one who fights, in the form of Saraswati, the one who gives knowledge, in the forms of Lakshmi, that gives wealth. I'm not here to justify, but at least we can all respect the sentiment of the nation. Just like in Christian schools, where I studied, I too am a Christian. When we pray, Our Father who art in heaven, I have seen my Hindu brothers, sisters, Muslims, all folding their hands and praying, Our Father in heaven, holy be your name. Likewise, the idea of secularism is not an expert I am, but the idea of secularism is a thought process of accepting and respecting each other's thought process also. So I pray that we should not take it personally as an infringement on Article 371A or on our faith as followers of Christ, but we should take it as a national song, and wherever it's sung, whenever it's sung, it's our duty as citizens of this country to give the best respect that we can give. India la national song Vande Mataram la upor Nagaland Legislative Assembly de itu charcha hua pichte itya aro Nagaland la civil society organizations khan bhi Vande Mataram compulsory banai dia laga khilaf awaz utha shuru hoise. Minister temjanim na along laga kotha kuria upor Naga Students Federation ra condemn kura laga awaz uthaise. Naga Students Federation la ekta press release te janaise ki NSF khan ito order ula naula oppose kurise koina aru minister along bra Vande Mataram compulsory kurado justify kuriado asuredas. NSF pra janaise ki Vande Mataram de Hindu gods laga upor likha do NLA aru Naga inhabited areas te compulsory banai dia do Article 371A khilaf jai aru Naga Manukhan la unique religious aru cultural practice khilaf jai. NSF khan aru ilzam lagaise ki minister Temjin Imna Longbra enega opinion share kurado dikhi pai ki tai khali Delhi de thaka bosses khan gei khushi banabole ichha ase aru Naga manu laga rights aru sensitivities khan safeguard nokurigna. NSF pra aro likhise ki minister bra Vande Mataram ge normalize kurbuli koshish kurado Naga forefathers khan kun Naga manula unique identity faith aru rights khan sacrifice kura khan ge to respect na dikha nishna ase kuise. NSF khan aro likhise ki NLA do Naga manu khan laga unique historical aru socio religious rights khan ge bachabole lage aru Naga identity faith aru constitutional safeguards to non negotiable ase. NSF pra aro likhise ki institutions government nohile educational de Vande Mataram introduce kurbule khilaf ase kuise. Itya itu mamla upor alag alag NGO CSOs khan sob
वंदे मातरम के कंपलसरी बनाई दिया लगा ऊपर आवाज उठाए से और सरकार के इतो मामला दो नागालैंड क्रिश्चियन फेथ ला खिलाफ असे कोई ना लॉ दो नागालैंड एप्लीकेबल नकुर भी कोई ना मांग रखिएस आर्टिकल 371A लगा एक ता यूनिक फीचर दो इतो असे कि इंडिया ला पार्लियामेंट ते कानून की बनाई लेबी नागा मानु ला रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल क्रिमिनल जस्टिस बेस्ड on Naga customary laws are ownership and transfer of land and its resources ऊपर नागालैंड दे अप्लाई न होबो नागालैंड MLAs खान लगा चर्चा दे साइसे कुले बेशिबाग MLAs खान दो इतो कानून नागा मानु लगा रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस खिलाफ जाए जा क्वादे इत्यादो NLA ला सेलेक्ट कमिटी ला विजडम राही इतो मामला ऊपर की फैसला लुबो इतो आहार टाइम दे ही जानबो होइल भी एकता कोता दे दिखी पाइसे कि देश ते सेक्युलरिज्म इत्या तक जिंदा से आरो 14th नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली ला 8th सेशन दे भी MLAs खान खाली वंदे मातरम गे कंपलसरी बनाई दिया ला खिलाफी आवाज उठा से और वंदे मातरम कुंदो नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया से लगा खिलाफ तो थका नहीं